Чувак, ты мне так и не ответишь, почему ты начинаешь со стикеров? Ну, какое-то странное ребение было в наушниках. Ой, оно загрузилось. Славно. А нет, чат работает. Странно. Тебе нравятся стикеры? Я понял, чувак. Уважаю. Раз нравится, то действуй. I'm glad you're here, Henry. What's happening, sir? Uncle Sahanush sent for me. No doubt he wants to give me another ear bashing about the error of my ways. And he said to bring you too. Ну да, я их не вижу. Я вижу только сообщения. У меня почему-то чат не отображает их. А на Твиче все отображает. Даже анимированные эти. Уж проблема чата, но он мне удобен пока что. What has it got to do with me? Plenty. You're in it with me ever since that hunt. А может, я что-то не настроил? Alright, Хер его we should знает. get going then, shouldn't we, Sir Hans? The sooner we get it over and done with, the better. I suppose so. Right away. I put some of my old clothes in a trunk for you. And I see I did the right thing. Jesus, Henry, if you're going to be my companion, you have to look the part. Thanks, Sir Hans. Ох, ну ладно. О май. Кое-кто сейчас будет секси. Ну-ка, все снимаем. Да. Именно. Бля, не знаю. Шпоры так глупо на голом выглядят. Какой-то новый вид извращений. Но я не против него. Кстати, штаны. Они практически никак не отличаются. Но если самую маленькую, только эти бре поровнее снизу. А так они одинаковые. Ладно. О май, какой цвет. Оля. Я не помню, какие он мне сапоги дал. А вот, украшенные для верховой езды. И шапочка. Ох, май. Жалко, не могу на себя посмотреть от третьего лица. Что за чулки? Бре. Чулки бре. Стоп. Странно, а зачем мне чулки бре? Сейчас. Может мне вот так пойти с голыми коленками, блять. Бре. Да ну нахер, их выкину. So, should we go then?
Let's go. And by the way, Да, я секси. dressed up properly. Clothes make the man, and in your case, it's quite a transformation. Come along then. Ну, если он не заметил, я был одет как рыцарь, который всегда готов к бою. Даже в городе. Well, my ward and his, what shall we say, chaperone. Uncle. My lord? I hope I haven't dragged you away from anything too important. Not at all, Uncle. We Like were just... boozing and whoring, for instance. Uncle, I can... Perhaps you were busy, causing mayhem in the middle of the night and beating up my subjects. No, it wasn't... Henry and I were just... Henry's as big a fool as you are. But he's not my ward, thank Christ. What the hell do the pair of you think you're doing? There are people in this fiefdom who work from dawn to dusk to put food on their tables, and on yours, may I remind you. And then they look at you, Hans, their lord and master, and see a drunken layabout. That fellow you beat up last night was a guard, a new guard on the town watch. And he couldn't report for duty this morning because of his injuries. I had the bailiff here complaining, and could I tell him what I really think about this whole sorry affair? Of course not. That would demean me. And you too. So I had to sit gaping like a stuffed owl and listen to his grievances. Maybe you think because you're the lord here you can get away with anything. But you're sadly mistaken, you blockhead. Хорошо, что на Индра не The наезжает. lord remains a lord only as long as he commands the loyalty of his subjects. And I'm sure I don't have to tell you the folk here are not exactly enchanted at the prospect of having you in charge. That was the last straw, Capon. One more of your escapades and I'll send you to your mother in Polnar. For all I care, she can dress you up like a wench and marry you off to some Hungarian. Uncle, that arson... Archibald tried to murder me. What was I to do? Oh, don't exaggerate. Well, I'm hardly surprised after you molested his girl and humiliated him. I was only... Oh, I'm don't so- whine, for heaven's sorry. sake. It's about time you started taking some responsibility. I have a job for you. Maybe that will keep you out of mischief. Sir Milota of Oleshna has turned up here. Do you know him? Isn't he Sir Bernard's cousin? He is. He came here with the remnants of his retinue to seek refuge. He's seriously wounded. What happened to him, sir? His fortress Oleshna was attacked by one Wulfrin of Camburg. Milota pursued him almost as far as Neuhof and engaged with him. Unfortunately, the skirmish didn't end well for Milota. Wulflin of Camber. That name is familiar. He's kin to the Oleshna lords, too, a cousin of Bernard's and Milota's. And their family affairs are a little complicated. None of my business, of course. I just wish they'd found somewhere else to thrash out their differences. What do you want us to do, sir? Go and see Bernard in the courtyard. He got a report that Wulflin pillaged some other farms around Neuhof, and he's putting a squad together to ride against him. Mind your step, though. It's a family affair, after all. Maybe more to it than meets the eye. The important thing is to get that damn scavenger out of the domain. If possible, without bloodshed. I can't afford to lose any men over this business. Have I made myself clear? Yes, sir. Very well, Uncle. Get to work, then. Нравится мне этот гануш. Эх. Задание выполнено. Человека судят по одежде. Быстро, блядь. Барон-грабитель. О, май, есть. Наконец-то. Присоединитесь к отряду Бернарда. Так, семейные ссоры вполне могут выйти за рамки, но чаще всего заканчиваются в худшем случае обидами, но только в том случае, если речь не идет о родственниках сотни Бернарда. Два его кузена поссорились между собой, что один из них тяжело ранен и сейчас отлеживается врата, а второй разоряет крестьян вокруг. Ну и да он охуел. Вместе со своей шайкой отщепенцев пан Гануш поручил мне и пану Птачику покончить с бароном-грабителем, а отряд воинов, естественно, возглавляет сам Бернард.
Да ладно тебе, патчик. Well, Henry, it cost me a lot of effort, but it seems I've finally succeeded in making up. So, what do you think about this? Old Hannah, she's right about one thing. It's time to stop chasing wenches and start chasing. I agree. I was... Why would I? I finally have a chance to show Uncle what I can do. I can ride there, hack those bastards to pieces, and celebrate. But Sir Hanish said we should get them out of the fiefdom without bloodshed. And how else do you suppose? With diplomacy? You can't parley with criminals. That would just damage Uncle's reputation. Every look. Enough talk. Let's mount up. Goodbye. Он, кажется, не понимает, как это работает. У меня нет, у меня вместо стикеров вообще ничего. Просто пусто. Я так понимаю... А, вот он, Бернард. У меня просто пусто. Вообще ничего нету. Хотя вот этот, звезда, которую ты отправил последний, если я правильно увидел. Ну, блять, самый прикол, что ты поставил звездочку, а в чате она у меня отображается прям как звезда. Ну, типа, как сказать, картинка. Квадратик морозной звездочки такой. Прикольно. Я сейчас тоже попробую. Да, в натуре. Морозная звездочка. Круто. Это стикер такой, хочешь сказать? Или я что-то не понимаю? Да нет. Или да? Но в любом случае все такое простенькое. Просто знак, понял. Но он у меня отображается как раз как смайлик типа. Странно, но такое есть. Sir Hanish sent me, Captain. I'm to join your mission. And Sir Hans, too. Then mount up, youngster, and we'll move out. Can I ask? Понятно. Thank you. Стоп. Lord Capon, when we get there, I'd like you to hold back. You can forget about that. I'm not going. Hannah said we can handle this matter. Вот факт. Человека, блядь, не сбейте. I know what you meant, Captain. Forget it. Very well, Your Grace. Listen, Bernard. About this robber. I heard some rumors. Yeah. Короче, мне лучше переодеться. Кстати, вот это тоже отображает стикер с обезьяной. Блять, это просто улыбка. Он у меня как обезьяна отображается. Сука. Улыбающая причем. Так. Блин, я грязненький, мне бы отмыться на самом деле. И черт, мне кажется, да, бригантина, мне ее скинуть бы. Ну, сука, какая же она красивая, а. My God. Да, мне бы отмыться. У меня обаяние меньше плинтуса. Четыре всего. Сука, ну за счет красноречия я выйду. Но все еще хочется надеяться на лучшее. А вот теперь плачущая обезьянка. Блять, ну... Ясно, понятно, но отображается не так, как... YouTube странная вещь. В общем, это все. Трудно читать, что они говорят. We have the same great-grandfather.
distant branch of my family, which, well, let's just say they bring no honor to our name. But I heard Wolfen in Camper was hanged somewhere in Silesia after plundering the bishop's estate. I heard the same. Only, well, I'm sure you've heard what they say about the Camberg branch of my family. That they're cursed. Now, Bernard, don't you think I'm a little old for fairy tales? Блядь, Would я you like? не могу I heard it прочитать. from my grandfather, and he never paid attention to old wives' tales. I meant no offence, Captain. Well, tell me all about it then. After all, there's no smoke without fire. And I never heard about the Camper from a member of the family. Very well. At home, we always spoke in whispers about our Camberg relatives. When Wolfen's father, Wilhelm, came to visit, I'm almost ashamed to say it. Yeah. Говорите нормально, блядь. Captain, carry on. Well, Трудно читать на лошади. so afraid of him that they went and hid in the barn. Yeah. Father had them whipped. Even then, they wouldn't go near Wilhelm. They were afraid he cursed them. I couldn't blame them. Yeah. Why is that? Wilhelm's face was so badly disfigured, folk would cross themselves when they saw him. I was afraid of him myself as a boy. Was he wounded in war? No, he was born that way. See, his mother, Countess Barbara of Hogwitz, didn't want to marry Wilhelm's father, my grandfather's brother. She never wanted to bear his children. So, she felt bad. So she managed to get rid of the child. Yeah. She ended up having quintuplets. Can you imagine it? 5 babes born in one night? Jesus Christ! 5 близнецов, что ли? Я не могу понять. 4 of them didn't live till dawn. Only the 5th survived. He was disfigured. Да, только 4 не выжило. The witch cheated her, and instead of getting rid of the child, she put the devil's seed inside her. Good Lord, how dreadful! Какой ужас вы говорите, я читать не могу, Wilhelm блядь. carried that with him his whole life. When his own wife was in childbed, he had 7 friars kneeling in her chamber day and night. He didn't stop the rumors, though. When his son, Wolfen, was born, he looked normal enough. He turned out to be as wild as a stray tomcat. Бешеный нрав. Что это такое? Квадратные скобки не отображаются. Так, сейчас мне кое-что глянуть надо. То есть квадратные скобки не работают. Блять. Ладно. It seems he hasn't grown out of it. You're right about that. A few years ago, Wolfen went off to Poland, and Wilhelm got worse and worse. Cursed everything and everyone in his past, started throwing crockery at the servants. He was on his deathbed. He sent for a priest, not just to give him the last rites, because they were afraid the devil would come out of him and possess someone else. Then later, Wolfen turned up, even though he was so... Whoa! Sweet Slow down. Jesus. It sounds a lot more convincing coming from Why you does than it the stories my nurses used to tell I me. sent them to scout How ahead. are we supposed to Those deal with a bastards monster will like that? pay for this. They most certainly will. Let's go. We have to make camp. Hamlin, we'll take 2 men and come back here later. I won't have Vitus and Cyril left as crow meat. Yes, Captain. Да, это, кстати, божественная идея, блять. Я сколько, ну, если они ходят, еще читать можно. Но вот когда такая хуйня на лошади тебя трясет, блять. Я английский с трудом просто понимаю их. Тут они не на простом говорят. Такие слова я не понимаю. Мне нужен более легкий уровень. Блять, рыбой пахнет. Сука, соседи походу жарят. Я или... Стоп, момент. У меня соседей, блядь, же нету. Какого хера? Че это такое? Фу, блядь, стул упал. Не знаю откуда запах, но соседей у меня точно быть не должно. Запах сбоку вроде откуда-то идет. Но насколько я помню, там дети, блядь, жили. А таких пидорасов хуй забудешь.
Может сверху, да, блядь. Надо мной кухни тоже вроде нет. Пиздец запах. Рыбу я люблю, но не запах ее. Открыл окно. Ебать его носит, он меня даже покалечил. О, надо сохранение, наверное, почистить, что-то уже подвисать начало. Да, на Твиче тоже есть стрим. У всех такие обычные лошади, а моя белая, блядь. Так, журнал. Good health to you. Доброго мне здоровья, да. Tell me, Captain, how come this wolfling is attacking his own kin? They say blood's thicker than water, but sometimes I wonder. So what's the cause of your conflict with wolfling? Nothing in particular, just that he's a ruffian, a treacherous. How are you related? Milota, Wolfen and I have the same great-grandfather. How do you mean cursed? Like I said, Wolfen's grandfather married Countess Barbara of Hogwitz. She didn't want to bear his child, only instead of getting rid of the unborn child, she ended up having 5. What, all at the same time? All in one night. But only one of them lived till morning. The youngest, Wilhelm. His face was disfigured. They say the witch deceived the Countess, and it was Satan himself who impregnated him. And you believe that story? Depends how you look at it. Wilhelm wasn't a bad man while he was in his right mind, but he was terrifying to look at. As for Wolfen, word came that he died in Silesia. Then, one day, he... Круто. What do we do now? First, we have to find out where those Horsons are holed up. According to the reports, they raided a few farms around here. So someone should go to those places and find out what they can. You should do it, Henry. My men... All right, Captain. I'll do that. One is uphill from Neuhoff, right by the woods. One here above the woods by the crossroads. Take care. Ой. Иди туда, потом туда, а потом нахуй, короче. И помыться нигде нельзя, да? Есть котел с хавкой. Тачик уже прилег. Бедняжечка устал, наверное, на лошади кататься. Ладно, хер с ним. Лучше на лошади, так быстрее. Надо близко не подходить. И сохраниться будет надо. Прямо сейчас. Шнапсов у меня вроде достаточно. Блин, не та кнопка. Ку-ку, anybody home?
Ну ладно. Jesus Christ. You're Captain Bernard sent me. It's about that attack. Well, they came, took everything they could, and rode off again. I don't know what else I can tell you. We're trying to catch up with that gang, so I need to hear every detail you can tell me. What do you want to know? Мой единственный вопрос, как тебя не изнасиловали? Сука, тупая цензура. Будем откровенны, ее бы изнасиловали, скорее всего, еще. И убили, а не просто ограбили. Таких чудес не бывает. Не тот этот сказочный мир. How many of them were there? 2 or 3. I'm not sure. Which way did they go? I don't know. I wasn't watching. My husband... So your husband was outside? Yes. He tried to... What did they take? Not much. We haven't a pot to piss in. So you're telling me they came here? You told them there was nothing worth... More or less. Лол. But just a while ago, you told me you were... Yes. I was. Mostly. So were you inside or outside? Well, like I say... Блять, она даже красивее меня это не устраивает. Look here, I'm not sure what happened here, but I can't shake the... No! It's just... I'm the one who's bewildered. Let me make one thing clear. Those bandits are led by Sir Wolfling, Baron of Camp. If we don't catch him, there'll be hell to pay. So you better speak up. Oh, Jesus. So, First, promise me you'll get rid of them. that's exactly what I'm here for. They came a few days ago, took a pig and a sack of apples. We put up no resistance. I noticed one of them had an injured leg, so I offered to treat it for him. Какая она? В незнакомую пещеру кто-то полезет. Да любой полезет в незнакомую пещеру, если эту пещеру потом можно легко убить. Это же очевидно. Любая пещерка привлекательна, поскольку она не твоя. Ну, знаешь, типа, запретный плод сладок. That was very Christian of you, considering they came to rob you. All I cared about was that they wouldn't kill us. Go on. What happened then? They rode off, and I prayed we'd seen the last of them. Only the same. One of them had been wounded, and they wanted me to take a look at him. They gave me some coin and took me to... I understand. They threatened you. They didn't exactly threaten me. They didn't have to. But if they get... Don't worry. We'll take... Begging your pardon, but are you soft in the head? If I hadn't coaxed it out of you, we... I know I should have told you, but I was afraid... So you know where they're I won't go to their camp, no. That'll do me. God be with you. Она... Монстр. Монстры — это выдумка. Кстати, а что там на второй точке было, блять? I'm not going any further. If they saw me, I'd be done for. The camp's not far away in this direction. Thanks. And don't worry. I'll deal with those bastards. I pray you do. И она ускакала. Так. Вот тут я поставлю точечку, блядь. Нет, стоп. Блядь. Ладно, точечка есть, короче. Пошел на букву другую. Меня это не устраивает, что-то тут странное. Пиздуй туда, а потом иди нахер. Не хочу я так. Бля, какой густой лес.
И это было довольно легко. О, а я тут был как-то. Шарфик воровал. Помним, любим, скорбим. God's blessings. Captain Bernard sent me to find out about the raid. Those filthy cutthroats beat my husband black and blue. Poor Lumiere. He didn't want to let them get away with it, so he chased them as far as the woods. Did you see which way they... Along the track here, straight into the woods. My old man gave chase and fought with them by the old hunter's shelter. You think he might have been bleeding enough to leave a trail? Maybe. Who knows? I just... What were they like? Swine and lousy curs. That's not what I meant. No, they weren't your ordinary footpads. They were well dressed. I thought... Is there something I can do to help? I fear only God Almighty can help him now. Although, there is one thing you could do. I have to keep changing Lumiere's bandages. I'll see what I've got. На, 15. God bless you. God bless you. Thank you. Да не за что. Паном меня зовет. I'm grateful. I'll go and bandage him up right away. I've nothing left here except a few groschen I buried down by the creek. Luckily, those... Keep it. You need it more than I. Not everything, because you saved my... Very well then. Thank you. Goodbye. Нихуя себе, чуть-чуть 325, да они живут неплохо, а? Блять, тут все высохло, я помыться не могу. Ладно. Попозже сохранюсь. Интересно, пешочком долго идти буду? Относительно. Так, а вот это херово как-то. Кого использовать? This is the right way. О! Тут где-то кровь, что ли, была? Да. This is the way. That looks like blood. More blood. Must be close. Блять. Looks like this is the right way. Я пса могу снарядить на поиск? Blood. This is the right way. More blood. Must be close. That looks like blood. Кровь, кровь, похоже на кровь. Блять, мне кажется, или я так до лагеря дойду? Blood. This is the right way. That looks like blood.
Another trace. They dragged him this way. Я так понимаю, сейчас, что мне там за задание сейчас висит? Идите по кровавым следам. Looks like I found it. He was bleeding plenty. Should be easy to track him. Стоп. Что он там начал говорить? Кстати, охота прокачалась. Великолепно. Блять, это что, комары? Не очень хорошо. Looks like I found it. I better get back and report to Captain Bernard. More blood. Must be close. Чё, правда вернуться к Бернарду? Не обязательно, кстати. Ну, сохранение у меня на всякий случай есть, так что нормально. А как далеко этот сотник? О, ебите меня, 7. А потом он скажет, типа, возвращайся обратно и поговори с ними, так оно будет? Иго-го, блядь. Good day. I found that encampment. Ah, I'm glad to hear it. Is it far? Not really. How many men did you see? Sorry, I don't know. Next time, make sure you do. Don't you know anything about scouting? Well, it's not like we have any choice but to attack. It's time that mad Wouldn't it be better to parley with them, sir? Parley with robbers? You must be out of your mind, lad. Блять, да я грязный, я не могу. Я обещал пану Ганушу. Sir Hannes ordered me to avoid... What are you trying to say? I could go and parley with Wolfley. Even if it comes to nothing, I could have a good... Wolfland's a conceited bastard. If he knows you come from me, he'll receive... I'll give you a livery with my coat of arms, so it's clear you're my messenger. And you'll have... Thank you, Captain. I'll do my best. I hope so. And try and come back in one piece. I don't want to explain to Sir Radzig why I sent his fate... See you later. Вот почему нельзя почистить броню, а? Или можно? Нет, нельзя. Херово. Блин. Набор портного. О, 20 уровень. Кто молодец? Кто-то да молодец. Где он тут? Вот он, 20-й.
Когда вы ремонтируете, вы можете закрепить на нем поддевку, чтобы меньше лязгать и уменьшить заметность. Обаяние плюс 7. Я хуй его знает, он в лесу. Если я в воду залезу, я ж не помоюсь. Тальберг далековато. Единственный выход. Помыться там и на лошади отправиться к этому. Я просто давно не мылся, да и, блин, одежду в целом давно не стирал. Стоп! Блять, у тебя же тут негде. Сука. Чё с тобой не так? Ты чё? Разорался. Бля, придется надеяться, что я смогу в реке искупаться. Мне нужна эта херня. Обаяние. Что это таке? Бля, мне нравится. Поспать там было бы неплохо. Водичка нужна. Где она? Вот она. Блять, она не плескается. Вот почему я не могу в ней помыться, только в воде? Глупо. Это очень глупо. А где в лесу ты будешь искать бадью, блин? Это вопросец. Ну, стоп. Попробовать в лагерь. Какая палитра ароматов? Кажется, то ли бензином, то ли растворителем пахнет. Не могу принюхаться. Углежоги. Есть что, если найду. Пак. Ну да, блин, нахуя им бадья тут, да? Сука, даже не моются. О, херня. О, алкашка. Вот водички было, блядь, достаточно, чтобы меня помыть, но нет. Неа. Хуй тебе, не мытье, пидорас ты грязный.
Единственная надежда, что когда я приеду в лагерь, мне там дадут помыться. Ну, это не вариант, конечно. Бадья. Бадья нужна, бадья. Блять, никакой бадьи. Пахни! Воу! Пацаны, вы чё? Вы чё, пацаны? Что случилось? Надо было к крайнему подходить для переговоров или чё? Я ж, ну, хотя в лагерь зашел. Слышь, дядь? Или из-за того, что я с оружием? Отдай бумаги. Нет, это не то. Попытайся вступить переоденься в цвета пана Бернарда и убери оружие. Ух ты ж, блядь! Ты чё подбегаешь? Не пугай меня! Henry. I'm a messenger from... I know. From my beloved cousin, Sir Bernard of Aleshna. So, what exactly is your message? I'm so tired. Why do you want to hurt the lords of Aleshna? That bastard Malota stole villages that belonged to my father. I was in Poland when my... You came back though, didn't you? I came back. But Malota bribed the priest to testify that my father made him a debt, so they think I rose from the dead and I'm a warlock. That doesn't give you the right to go around plundering Sahanish's estates. Well, I never claimed to be a saint. All in all, I'm as much of a bastard as Malota is, but that doesn't mean I'll leave him in peace. I heard some interesting tales about you. They say your family is cursed. So Bernard's been telling those stories again. How am I... So your father didn't have... What? A twisted mouth? Aye. Looked like it was run over by a wagon. And he was born with 4 siblings and... What's that? That my grandmother was one of 5 babes and her mother one of 4. That's how it goes in that family. And then that talk of the witch. Pah! My grandma couldn't wait to marry my grandfather and give him children. We offer you safe conduct out of this domain if you leave everything you stole from Sahanish's subjects. That's a very generous... Блять, потому что ты красивее меня. Your quarrel is with Milota, not with Bernard. And certainly not with Sahanish, whose estates you're pillaging. So?
So leave Sir Hanish's domain and settle your differences with Milotta elsewhere. My quarrel is with everyone who helps Milotta. And Hanush gave him refuge in Ratai. Hanish's captain is Sir Milotta's cousin. What did you expect him to do? That's no concern of mine. It's really very simple. Anyway, I don't claim to be a saint. It's all the same to me whether I'm plundering the estates of... I think... You know what? I think you're only here to buy time, while Bernard prepares to attack. Well, I never... Hey! All of you, gather here! What the fuck? Вы чё? Get over here! You call that combat? Вы чё, блядь? Попутали, что ли? Over here! Where is everyone? Quick! Да вы, блядь, издеваетесь. Какого хера вообще произошло? Что это, блядь, было? А, ну да, оружие. Ну-ка, вообще, какие там сценарии с бароном-грабителем, блин. Я-то подумал, можно все так уладить. Kingdom Come. Барон-грабитель. Нападение на лагерь. Переговоры. Получение вафелек из... Ага. То есть это все было нормально. А какого хуя на меня назвали? Напали. Нападение на лагерь. Понятно. Hey, you! What do you want? I'm Captain Bernard. Why should I trust you? I'm unarmed. That's true. And you are wearing Sir Bernard. You have my word. What are you doing? Come on! Вот он ты, блядь. Who do we have here? Henry. What else does it do here? So, Fucking weather. That... Camp. Got enough of this shit. what the... I'm so hungry I can eat my boots. Я даже не знаю.
Let's settle the matter the chivalrous way. You and me, man. And the loser? There'll be no loser left alive. I like your spirit, young fellow. But why should I agree? If you win, my men will go and leave the loot here. But what if I win? I doubt Bernard will admit defeat on your account. You'll have to see, won't you? Maybe you'll gain nothing by winning, but at least you won't lose the respect of your men. You're a clever one. It seems a waste to kill you. But I accept your challenge. Вау! Блять, стоп. 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 Я запутался чуток. Все нормально. Я распутался. О, жало. Украсть. Это была одна контратака, братан. Вставай, ты не... Ты смог. Все? Обобрать его можно. Панцирь наездника. Не, у него ничего интересного нету. И красть я тоже не хочу. Пони мой. Вот он. Look at my horse. My horse is amazing. Дальше я не помню. Но моя лошадь действительно охуенная. Я тут думаю, блять, вот это я упал. Я выбрал путь меньшей крови. Но какой путь правильный? Есть ли он? I've just come back from Wolfling. And in one piece, I see. That's something at least, but I doubt you. Depends how you look at it. Wolfling is dead. What? He's dead, Captain. I challenged him. I sent you to parley, not... But at least I don't have to put my men's necks on the line. So something good came out of your rash disobedience. But we'll still have to hunt down the rest of his gang. They're less of a threat now. They'll scatter without a leader. We'll take care of them. You ride to Ratai now and report to Sir Hanush. And next time, you do as I... Yes, Captain. Take care. Вау! Ай, блин, ладно, сейчас момент. Быстрее, до ночи, чтоб успеть. Дальше посплю и по сюжету пойду.
Цивилизация! Бадья! Да все равно, как смог, уже обаяние 18. Блять, а Гану что, ушел? Вон он идет, нет? Да? Нет? Вроде не уверен. Я поначалу думал, что вот это он, но это обычный крестьянин. Вон он идет. Ух ты, первый раз. God bless you. I have news from the camp, Sir Hannes. Speak. I persuaded Captain Bernard to let me parley with Wolflin. Bernard agreed. I'm surprised. Ну, это ж я. So was I. But in the end, we settled it the chivalrous way. I challenged him to a duel. Good God. I'm not surprised. Well, I He always was knew you always had good with balls. their hands. Sometimes more than enough. So Wolfrin is dead. Yes, and his gang scattered around the woods. Captain Bernard and his men are hunting them down now. I must say, Henry, after all that's happened recently, I'm glad something finally turned out well. So am I, sir. And I think you deserve to be rewarded for your Правда. Thank you, sir. Good luck, then. О, барон-грабитель, ачивка. Кайф. 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 Так, а что мне дали? А, вот он, панцирь. Мой липовский лучше. Вау. Магдербургский, стоп. Я понял. Круто. Магденбургский. А, хуй с ним. Пойду, короче, в городе посплю. А после этого по сюжету. Ну, то есть в городе, дома. Ай, серебряное кольцо тоже нахер. Не хочу ничего продавать из этого. Нафига брал? Не, и почитать мне, скорее всего, тоже нечего. Ну ладно. Тогда спатеньки до утра, а я пока пойду в гальюн. Так, быстрее, быстрее, быстрее.
Кстати, я что-то не заметил. Момент. Я не заметил побочек пана Птачика по типу... Что у него там было? Амурные дела. Готово к запуску. Так, завершаем задание. Барон-грабитель, который можно начать... Ага. Если его и проходить, то сейчас, походу. Какая тут нумерация вообще? Ой, не то. Ага, амурные дела второе. Потом отряд бастардов идет. Ох, блядь, подвал-то далеко. Блять. Конечно, ачивок тут. Ладно. О, да, вот он, новое задание. Я, наверное, его сразу выполню. Можно будет сразу потом и этого кобылы выполнить. Бля, тачик в этом, что ли? Бухает, поди. Блин, я не могу перепрыгнуть. Так, надо сделать сохранение, которое не проебется. Да. Загрузить. Так, маркер. Надеюсь, ты пишешь. 400. Блять. 460. О, блять. Фу, он испортился. О. Ну, типа, похоже. Сука, маркер пора выкинуть. Ему лет 10 уже. Китайский. Как я люблю. Greetings. What business have you? I went to parley with Wolflin. So how did that go? He's dead. What?
I challenged him to a duel and he lost. You challenged Wolflin of Camberg to a duel? Maybe a bit of both. What about the others? Most of them scattered and burned. Well now, this calls for a drink. I'm happy to tell it. Hello. Is there anything I can help you with, Sir Hans? Ah, Henry, the very man I wanted. There is something you can do for me. You see? I'm in love. Ah, there's a new wench at the bathhouse, is there? Watch it, Henry. This is the love of my life we're talking about, not some wench. The face of an angel, breasts like silk pillows to dream on, and good strong hips. A regular Helen of Troy. Troy? Isn't that near Prague? I don't know anyone from there. Never mind, blockhead. What I'm saying is, she's a fine filly, and you can help me win her. А сам не можешь? Sounds like fun. I'm all ears. You, Hal, shall be my messenger of love. You shall bear her a letter and a gift from a secret admirer. But why me? It's not like you to be bashful, Sir Hans. You can just go and tell her, Certainly not. Carolina is different to the others. She was educated in a convent and needs to be handled with kid gloves. Romanced. I must court her secretly. It's the latest fashion in France. And who is this Carolina? The fairest maid that ever walked the earth. Carolina. The butcher's daughter. You must have noticed a divine creature in the marketplace. Unless you're more interested in barnyard animals. No, I don't know who you mean. Really? Maybe I'm right about your barnyard interest. Your task is simple. All you have to do is get hold of a necklace fine enough to grace her lovely neck. I did have one. What happened to it? I lost it playing dice at the inn. But you'll get it back. Oh, all right then. Is there something else I should... I lost it at dice in the Ledechko tavern when I was there to see... So, some dice player from Ledechko won your grandmother's valuable necklace. My great-grandmother's. And as it happens, I have learned a trick or two. But that fellow has the luck of the devil. No doubt he'll still be sitting. Oh, what's the use? All right, all right. I'll go to Ledechko, find this diabolical dice. Well, there's more than one way to skin a cat. See you later. Так, дочь мясника, да? Я просто не понимаю. Верни фамилию. Так, вот тут уже два задания. Надо выкрасть первый. А это не она случаем? Нет, Каролина. Это мне маркер в ледечко показывает. Ледечко. Короче, мне надо будет вот тут один выиграть. Либо выиграть в кости, либо выкрасть. Одно из двух. И сначала я, наверное, выкраду. Закружусь и буду играть в кости. Сразу 2 ачивки заберу. Блять, проблема в том, что все ачивки так поделены. Дочь мясника. А, стоп, Каролина, дочь мясника. Да нет, это торговка. Слышь, ты дочь мясника? Mother of God. Goodbye. Кто такая Каролина, блядь? Ладно, я пошел. А, не, подожди. Надо пополнить запасы шнапсов. Ох, да май гад. Лошадь или как его? Коняш. Конька. Шо ж ты так, блядь, не открываешься? Уже 9. Хотя и у нас магазины из 10 работают.
greeting. Так, спасительный шнапс. Давай весь он по не знаю по сколько, по сотне, наверное, да хер с ним. Так. Чё за кошачьи лапки, я так и не понял. Примочка. Ловкость и защиту. Краснобай, кстати. Колыбельная, живая вода, петушок. Даже торговаться не буду. 67 косарей. Чем мне там торговаться? И это еще не говоря о том, что деньги зарабатываются каждый день по 2000. И это сейчас было 9 зелий еще. В итоге у меня больше 30 зелий, по идее, должно быть. Да, 28, блять, это не круто, ладно. Ледечко. Ледечко. Ох, кто мне так поиграл на... Что это? Дудочке. Я не помню ее название. Свирель? Не уверен. Hey. Па-п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 а. 467, барон-грабитель. God almighty. Has something happened to you? Did someone... Are you the one who played dice with Laura Capon? Played and won, lad. Fine noble he may be, but he can no more throw dice than I can read Latin. I can't disagree with you there. But look here, have you still got that piece of jewellery you want from him? Нет. No, I don't. Some noble rode through here and we had a game or two. Only them dice kept falling his way. I was look... Can you tell me anything else about him? Fine gent he was, well dressed, on horseback. Had quite a lot to say. You said they fell well for him? Aye, no wonder. Fine dice they... Did you know where this fellow was? He was waiting for someone here, but when they didn't show up by midday, he rode on. He might... There aren't many fords along the river on the way to Sasau. That's all I need to know. Very well. Так, подожди-ка. Ой, блядь. Ведомый.
Ладно, ачивки тут, конечно, дичь. Так, барон-грабитель. Отряд бастардов. Помнится, надо было у кого-то кости выкрасть для ачивки. Ладно, неважно. Это щепана, который выиграл, вернее, жалею проигрышный фон. Фу ты. Ща быстренько себе тоже тут зелье сделаю. А то уж боюсь не хватит. Под завязку, бля, напасусь ими. Ты чё там нюхаешь, а? Я не понял. Живая вода, отвар из коленного противоядия воды леты. А чё за кошачье какое? Кошачьи лапки какие-то. Ой, не то, не то. Авто. Дичь какую-то сделал. О, алхимию повысил. Круто. Около 40 их. 42. Так, лошадь тут. Я помытый. Я умытый. И я на коне. О май! Not cool. Лол. Новый пан. You after something? I'm afraid my friend here won't tell you much. Your friend? Oh, I'm very sorry. And, well, I don't want to be insensitive, but I was hoping to get something from him. My master's necklace, which he won at dice. Your master? Who would that be? Well, Sir Radzig Cobbler of Skalitz is my liege lord. I'm Henry, but just now I'm helping Sir Hans Capon with a private matter. Those are weighty names in these parts.
I'm Sir Anselm of Donkey, in the service of... Well, that's not important. I'd like to give you... That is... I'd like to ask you for your help. Listen, tell me what you know. I will. And I'm sure it will help you find that necklace. The thing is, this is all my fault. I got held up on the way to meet Alphonse. By the time I got here, I found him like this. God have mercy on his soul. Amen, lad. I was heartbroken and enraged by turns, tearing my hair and cursing. Alphonse was my good friend, and it pains me to know he was only here on account of me. I brought him into a certain business matter to negotiate with some people, and he agreed. And this is how it ended up. When I finally pulled myself together, I took a look around and found some tracks. I followed them to the camp of those very brigands that Alphonse was supposed to negotiate with. Nah, you can't trust anyone these days. So how can I help? You can pass yourself off as Alphonse. Get into the bandits' camp and find that fucking murderer. And when you do, you'll find what you're looking for. That doesn't make any sense. If one of them killed Alphonse, he'll know I'm not him. No. They never saw him before. So whoever killed him surely took him for some passing merchant. Are you quite sure they don't know him? Aye. He moves in altogether different circles. Among decent people. That's the very reason I asked him for help. So I reckon the best thing is for you to introduce yourself as Alphonse, have a snoop around, and come back to me when you find out anything. Что-то какой-то он мутный. Now, wouldn't it be better if you did that yourself? After all, I know nothing about this Alphonse. Блять, кто-то дрова жжет. I'd do it if I could, lad. Only they know me, and I'm not on the best of terms with them. They'd most likely kill me on sight. Then the two of us would be dead and those bastards would get away with it. Well, I hope I can avoid the same fate. Is there anything else I should... The main thing is to look and sound like a noble, not a peasant. A commoner. So dress the part. No... And how am I supposed to Ask around. I don't reckon anyone will admit to stabbing him in his sleep, but... You might pick up some... Now that I think of it, they stole other valuables from him too. Silver is silver, though. I won't recognise anything. Didn't he have something unique? A signet ring? No, not that I can... Oh yes, he did. Dice. He had a set of dice made specially in Prague. It was his pride and joy. What can you tell me about Alphonse? So they don't catch me out if they start asking questions. Indeed. A few details should suffice. He was from Slani, but lived in Prague the last few years. He advised people. Very well too. He sounds like a man of the world, but I've never even been to Prague. I'm not sure... You can always change the subject. He was an ardent dice player, God forgive him. And he spent some time in Moravia on the service of Prokop of Luxembourg. What do you know about the brig... Actually, they're not just ordinary bandits. It's a robber baron and his band. Sir Erhard Baron. They came here in the hope they'd have a better chance of keeping their heads. Why don't you ask some of the local lords for help? I'm sure the Sasau custodian would lend you... There's nothing I'd like to see more than the lot of them strung up. Only I have a task that conflicts with that. And as for the custodian, I'm pretty sure Sir Sebastian is in league with Erhard. What was the purpose of Sir Alphonse's negotiations? I'll need to know that. Look, Henry, you'd best avoid that subject if at all possible. Just find the murderer for me. It'll be a bit hard to avoid that, since it was supposed to be the entire purpose of his visit. True. Well, Alphonse was supposed to talk Erhard into moving his robbing raids towards Benishov, especially holding up merchants' wagons heading for Prague. I see. So you work for some... No, neither Pilgrims nor Benishov. Nor Vlachin, for that matter. Damn politics. О да, проклятые еще разговоры.
word. The whole thing sounds like quite a twisted affair. So are you gonna help me? Я вам не верю, вы сами его убили. The thing is, frankly, I don't believe a word you've said. I reckon you killed him yourself, and now you try and send me right into your bandit crony's camp to get my throat cut. Or would you murder me? What in God's name are you saying? You doubt my honor. I do. Then you'll pay for it. No doubt you're in, and you'll confess to it before I kill you. Oh, fuck. Я, конечно же, загружусь, но... Ебать, он, конечно, блин, золотые шпоры, клепанные... А, клепанные всего лишь. Ничего особенного, если так посмотреть. Даже никакой записки, блин. И грошей. Нихера. Looks like he died without a struggle. Maybe killed in his sleep. They took everything he had. Money, jewelry, even his boots. Someone was searching for something here. Were they out to rob him of everything he had? Or something in particular? Ладно, я загружусь. Не так я все хотел сделать. Момент. Yeah. You after... What? No. My word. The whole... So you get... I'll help you. I'll have to go there to look for the necklace anyway. Thanks 1,000-fold. And for the love of God, don't get caught. I'd never forgive myself if another man lost his life on my... I'll bear that in mind. There's something else. Понятно. I've no more questions. Someone was searching for something here. Were they out to rob him of everything he had? Or something in particular? Looks like he died without a struggle. Maybe killed in his sleep. They took everything he had. Money, jewelry, even his boots. Could it be someone was trying to get rid of something here? Я какую-то карту ведь нашел, да? Но я не увидел какую. Медовая речь, верните. Так. Выясните, кто убил.
Так. А ачивка у нас для карты. Ой. Вот где-то вот тут вот, что ли, около елочки. Да, наверное, где-то там. Как... Блять. Небольшой подвал или пещера около разрушенной каменной стены. Украсть украшение утра. Возможно также украсть украшение утром с 8 часов. Тут либо утром, либо вечером выкрасть. Это лагерь углежогов? Ладно. Это может быть слишком долго. Блять. Нага. Смог. А дальше никак. Короче, забраться на эту городу можно... Блять. На эту гору можно только с прыжками лошади. Я уже в зоне? Да, я уже в зоне. Ой, блядь, а я одет как рыцарь. Ну, в принципе нормально. Надо только почиститься. Ебать, да у них тут вечеруха. Здорово. Но сначала... Ага, вот это она, разрушенная стена. Все снимаю. Я должен быть ассасино. Заметность. А что это меня так выдает?
Да нет. Понял, стоп. Кажется, я понял. У меня заметность почему-то высокая. 29. Из-за чего штраф? Ай, пьяная удача, наверное. Так, читаем еще раз. 2 ночи. Обходим лагерь, ищем небольшой проход. Около разрушенных. Хуй найдешь, но я попробую. Может попробовать еще кости украсть? Я нихуя не вижу. Да нихуя не видно. Короче, я, кажется, внутри, но я не понимаю. Тут очень темно. Поднимаемся на лестницу. Well, I never. What the hell was that? Меня чуть-чуть спалили. Или не спалили. Слишком, блядь, темно.
What a shitty day. I need a good scrap to cheer me up. What a shitty day. I need a good scrap to cheer me up. Не, блять, это очень трудно найти. Можно мне по картинкам? Как называется вообще эта ачивка? Блять, я потерялся, где моя игра. Призрак пана Патчика. Птачка. Стелс и взлома. В чем соль? Да. Или слегка обойти, найти лаз. И идем в игровую. Блять. Ну-ка, попробуем по-нормальному. Хотя... What's going on now? Здорово. Well then. Who are you? Car? Nothing therefore can't hide from me. Well, you call that combat? Bring it on! Is that all you've got? Hey. What's the matter? Come on! Я не могу их атаковать. Gone weak at the knees. What do you want here? Go and play your game somewhere else. What? You must be here somewhere. Come here, lily liver. Get going. You're dead! I'll fight you, Kurt. You can't hide from me. Bring it on! What do you think you're doing? Get the hell out of here! Охуеть. God, weak at the knees, have you? Can't hide from me. He must be here somewhere. Is that the best you can do? Yeah! Bring it on! Stop, hear me? Stop. You're dead.
Эпичненько, блядь. Hey, what are you doing here? Clear off quick or I'll throw you out. What part didn't you understand? All slaughtered. What? Who's there? Блять, а почему я... Is that the best you can do? You're dead. What's the matter? Come on! Ах. Это хер выполнишь. Would I be right in assuming this is the encampment of Sir Erhard, Baron Bielewitz? You must be Sir Alphonse, eh? All the way from Prague, eh? Prague, yes, quite. But I travelled via Guren, thinking it the less hazardous route, comparatively. Oh, aye. The roads ain't safe at all these days. There's all sorts of rabble waiting to rob unwary folk and even kill them. Indeed, indeed, I concur. One must be wary, well, cautious even, when travelling. Right then, but you'll have to wait a while. Sir Erhard... No matter, I shall just, but it's easy to pass the time here. There's always a dice game going on, with nice things being wagered. I had my eye on a fine pair of gauntlets, and some old piece of jewelry. Jewelry, you say? That's right. Just go and see old Blaha, the fellow sitting at that table there. He can read, write, and do sums as good as any scribe, and other things, too. He keeps things in shape here a bit. Thank you. I may well do that. Как учтиво, блядь. Так. Ах, я не снял эти же шпоры. Have you lost something? What's she do? I need a good scrap to cheer me up. Меня палит вон тот вот. What's she do? I need a good scrap to cheer me up. Who are you? Подвал я нашел. Сюда хер проникнешь, кстати. Ищем небольшой подвал или пещеру около разрушенной каменной стены.
Поднимаемся на лестницу. А, это отсюда можно попасть. Блять, а я прям через лагерь. Проходим ее. Поднимаемся на лестницу, идем направо. Так. И идем направо, открытую дверь. Хер найдешь число. Потом можно будет загрузить уже нормальное сохранение и, блядь, обыграть всех. А еще надо спиздить кости у Младоша или как его. У него топовые кости. Возле меня прям кто-то находится. Поднимаемся по лестнице и идем направо. No business here. Clear off. What are you doing here? What's that noise? Hey, what are you doing here? Clear off quick, or I'll throw you out. What's up? Do you need some help? Как его убить? А, он мертвый, что ли? Ладно. Блять, сразу же спроебал. Вернее, жалели пану патчику. То есть тут уже совсем другое, да? А нет, все еще можно. Так.
Здорово, ачивку получил, можно загружаться. Я, правда, не помню, какое, блядь, сохранение. Так, не то. Загрузить. Я какое 70? Блять, я запутался. 74 кажется нормально, я еще не вошел в город. Да. А где он, кстати, я не могу найти. Пещера. Ладно. Would I be right in assuming you must be no jewelry? Oh, that's right. Thank you. Короче, нужен младот. Fucking weather, fucking tank, fucking camp. Вау. Младот, я так понимаю, в кости играет. Can I ask you something? Ask away. Tell me something about. Why do you want to know? You want to spread? You know what they say. Curiosity killed the cat. But if you must know... Berta? Ah, you heard of me, have you? The Scourge of Vlashim. No man who felt the... And why are you hiding? I wouldn't call it hiding. We're just having a... From what? Things were getting a bit too hot for us. Nobody bothers us. What are you trying to say? That we're... No. I was just wondering if you knew what's going... We come across hunters now and then, or pilgrims on the road. There are charcoal burners nearby. Sometimes they... Это у нас кто? Это просто разбойник. I gotta piss. Башка. Can I ask? Oh. Who are you? They call me Noggin. Pleased to make your acquaintance. Likewise. Why are you hiding? We're not hiding. Well, couldn't you rest from your... What's Susso got that we don't have? Have you been out of the camp recently? Why would I? Yeah. Why would they? There's water here. That's all I need to... Пехуа? Can I have a word? What do you want? Can you tell me something about... This place? It's been here as long as I can remember. I used to come... Anyway, one time I had to lie low for a bit, so I came here and ran into these gentlemen. Why did you have to disappear? Oh, nothing terrible. Just that I was courting this one girl, only her old man and her brothers didn't take to me. Besides which, she was promised a... What's your story? I ain't, true enough. I'm a local. I don't go raiding with them. And what do you do when they're not? Whatever's needed. But being the go-between for them that set up the ambushes pays well. I'll leave you to it. Младот, вот он. Fucking sick head. Can I ask you? Ask away. You're Mladotta? I am. Just curious. You could put it that way.
I ain't been here long, though. Is that right? Well, I was lying in wait for this wagoner, see? Because he'd been mouthing off about me, so I figured I'd take all he had for compensation. Anyway, I'm hiding there in the bushes, and I hear his wagon come. As soon as he saw me with my weapon drawn, he started screaming bloody murder. And next thing, his armed escort comes charging up. Vexing indeed. Aye. Anyway, they caught me and took me with them. They figured I was Sir Erhardt's spy, and they wanted me to lead them to him. So, while they were threatening to break me on the wheel, string me up and what have you, along comes the Baron with his merry band, and they lay into the soldiers. That is quite an... Ain't it just? If it hadn't been for me, the fellas would have run straight into a trap and it'd all be... And how are things here? We ain't allowed to leave. So I've been here the whole time. I don't... А еще есть And how are кто? things... We ain't allowed to leave. Девка. Your mladotta. I am. Just curious. You could put it that way. You must tell me all about... If you like. That's all. Так, мне его надо ограбить. Sir Erhard has no time for you now. Понятно. А где эта девка-то? Они ж не лошадь имели в виду. Да уж, моя лучше. Короче, надо, чтобы вот этот ушел. Девка какая-то, которую я в лицо не видел. Может, они какого-то парня девкой сделали? Либо она за закрытыми дверьми. Одно из двух. Блять, покрутился и сел обратно. Молодец. Shit. Да, я так и знал. Короче, Млада-то где-то спит. Надо только узнать где. До вечера по этого перемотать. Или до очень раннего утра, я бы даже сказал. Хочу кости его забрать, бля. Он же не расстроится. Здесь, наверное, если подумать, у всех заебательские кости. Блин, надо похавать. Блять, молодота играет. Когда он там спит? Ранним утром, что ли? Если он вообще ложится. Сейчас ранняя ночь, я не уверен, что он уходил вообще. Слишком сложный.
had enough trouble without this. Hey, what are you doing here? Clear off quick or I'll throw you out. Can I do anything for you? What's that? Лол. Я был прав. Шлюха находится там. Это разбойник. Ну, кстати, я изнутри лагеря мог бы забрать. Башка. Разбойник. Младота нужен, младота. Блять. Он, конечно, там спрятался. Среди геев, обнимашек. Ну да ладно. Для меня это вообще не проблема. Заметность 52. Блять, я ж пьяный. Вот почему. Чё хотел? А, вспомнил. Чего вы, блядь, хотели от пьяного? Я не удивлен, что меня поймали. Да. Даже тут не прокатило. А, опять до утра ждать. Хотя, может, он отходит. Надо глянуть. Жалко, нельзя как в Ведьмаке смотреть. Или там тоже нельзя. Не помню. Чтоб видеть все, что происходит вокруг тебя. I'm gonna get sucked. Да. What else is there to do here? До утра, короче. Потом разденусь, просто, блядь, сохранюсь, опять опьянею. О, сука, надо поспать, часок будет с 4 до 5. Бам. Задание же не может провалиться, по идее, это. Мне не дали поспать. Это занята кроватка. Да понял, я понял, уже ухожу. Какие вы, блядь, злые. Тут тоже так же будет? Вроде лег. Нет, меня тоже разбудили.
Да я понял, понял, братан, ухожу. Ни минуты покоя. Сохранился. Нет? Сохранения не было, блядь. Блядь, это разбойник. Молодота, сука, спрятался так, что хер найдешь. Какой разбойник? Это Молодота должен быть. Блять, а где Молодота? Не понял. Я не в понятках, где он? Блять, да по идее, вот то, что лежало, это и было Молодотой, но... Ой, блять, вот оно. Странно. Ладно. Он меня поймал. Он, блядь, спит, сука. Ох. Он меня причем сразу поймал. Игральная кость Альфонса. А сколько их всего? У него их две, блядь, или все они? Альфонса. Украсть у Молодоты. Специально для Альфонсов, блядь. У меня что-то такое подозрение. Набор игральных костей Альфонса жестчайшая имба. Можно добыть кости Молодоты, можно их тогда, когда он снёт, либо перебить их всех и забрать с тела.
А сколько их всего, я не понимаю. Ай, надо подольше посидеть, чтобы он прямо... Рука моя у него в штанах замариновалась, и он не понял, что это моя рука, а не его. Подольше посидеть. Блять. Из-за опьянения, я так подозреваю. У меня времени мало. Либо он спит плохо. Кстати, игрок. Так. Незаметность, карманная кража. Товарищ. Давай товарищ возьму. Знаток вещей на другом, блин, на следующем уровне. У меня только 9-й. Ебать. Раз, два. 6 костей. Эх, ебануться, тапки гнутся. Так, можно одеваться по новой. Обаяние у меня 12. Помыться. Блять, тут помыться негде, я прав? Вообще еще какие-то есть кости? Я что подумал? Ладота, карта сокровищ, карта сокровищ, карта сокровищ, игрок ледечка, игральная кость для четных чисел, ничего такого, в общем. $15 обаяние пойдет. Сейчас быстренько попробовать начиститься. Ладненько. Промотать время до 10, потому что я думаю, все люди уже проснулся. Сохраниться и идти пиздить всех. Костями младоты замечу. Буду выебывать их же костями. Их же, блять. Ими же, я не знаю, как это склонить. Его же костями. Звучит уже двусмысленно. Младота. Это разбойник. Ладно, неважно. Have you got any special rules? Nothing out of the ordinary. Just remember, we're not some bunch of dirty bandits. This is the... Not that I need to explain that to you. Quite. Well, that also means a man might take offence at something and challenge you to a duel.
always saw. Ah, very well. Can you tell me? What can I tell you? I can read and write a bit, and I helped Sir Erhard. Although, I have to say, since the Baron took to robbing, there's not much work for me. And what did he do before that? What every landed noble does. He still had some estates and income from them, only he lost it all some years ago on account of debts. So he had to find some other livelihood. How did he find? That was my doing. I heard from a scribe about some ownership feud that ended up badly for both sides. Oh, that's a shame. Aye, the vagaries of fortune, eh? Times are harsh and what have you. How many folk will have no homes to return to? And how many won't be returning ever? Amen to that. Ну-ка, моментус, журнал. Престол игроков. Выяснить, кто убил Альфонса. Блин. А как это выяснить вообще? А, это нельзя, кажется, выяснить. А, нет, можно. Интересно, учитывая, что я Кости забрал, я теперь узнаю, кто это сделал? I was told I could have a game or two here until Sir Erhard has time to see me. Aye, he's got his hands full at the moment. You must be Sir Alphonse, eh? Including dice. It has come to my attention that there are interesting things being wagered. True enough, we've got a fine pair of plate gauntlets, 2 necklaces, one of them's a some other things, I don't remember what. The custom here is if you want to... Я ваш гость. Не должен платить за развлечения? Do you really think it's appropriate to ask your lord's guest to pay for his own entertainment? Since you put it that way, sir. No, perhaps not. You want to play right away, or... No. Why wait? I'll play now. No beating around the bush. That's the way. You'll play against Noggin now. He's not the brightest. He ain't a... Сразу Кости Младота, наверное, использую. А, во. Ну да. По 6 лечить, кстати, надо. Что-то Кости Младоты не особо-то отличаются удачностью, везучестью. Зря я ими начал играть. Блять, даже у этого есть именная кость, смотри-ка. А две кости. Одна какая-то самодельная, блядь. Неплохо, 1000 вывел. Ого. Нихера себе 1500. Неплохо. Сказал чувак, которого убил 2000. И вправду. Единицы так и лезут.
You're a fucking cheat. Sir, I challenge you to a duel. I did not cheat, and I shall not fight you. I've no time for such... A cheat and a... Я тут подумал, до начала я выкраду все кости, блядь. Абсолютно. Уж очень мне стало интересно, что у них за кости. Хотя, блядь, даже при таких условиях мне трудно это сделать. Я накидаюсь, конечно. Блять. Меня поймали за руку. Возможно, я перепил слегка. У меня нету зелий, которые алкоголь выводят. Эх. Блять, стражник проснулся.
Стоп, подожди, сохраняться. Где тут карманные кражи? А, вот они. Я слегка буховат, блин, покушать нельзя. В теории я украл все кости, которые можно. Но это в теории. Взял. Я просто не знаю, кто тут еще может быть. Здесь никого. Да? Да, блять, ну... Камон, ребят. Дьявольская голова 2, кости Альфонса, нечетные числа, игральная кость Люферц. О, Люцифер! Я полностью соврал! Круто. И шулерская кость. Что еще было? Так, продолжается. Я не знаю, что случилось, но почему-то отключилась. Трансляция отключилась, попытка потом... Блин, я не знаю, что это за проблема. Ну-ка, блять, чат перестал работать. А не, работает, все нормально. Ну, игра, очнись. Они ж не в курсе, да? Наверное, нет. Not well. No. What? That. I was told Aye. True enough. Some other thing. Do you really think it's a Since you put it that way, sir. You want to play? Why wait? I'll play now. No beating around. You'll play against Noggin now. Не знаю, какие кости выбрать. Альфонса или Люцифер? Можно было, конечно, дьявольские поставить. 3 дьявольские и 3 Люцифера.
Может, так и сделать? Попробую. Какая-то дичь. Если я и выиграю, это будет нелегко. Да. Мне явно не везет. А у него все обычные. Хотя, кажется, 3 других. Непонятно. Не очень, по крайней мере. Ну, карман я проверять больше не хочу. Бля, у него все неплохо довольно. Братан, окстись, хватит. Ебать, ему повезло. Да, это смешно. Ну ладно, хоть так. Тоже неплохо. Ёб, да, повезло ему. Двойки. Killing, fighting, never losing, robbing, fucking whores and losing. Take the women, burn the village, drink, annihilate and pillage. Burning, wrecking, making strife, how sweet it is a robber's life. Ох. Пять 550. Неплохие комбинации падают, но все равно не то. С другой стороны, 6 дьявольских голов. Вот это было бы, блядь, что-то. Опять обвинит меня в мошенничестве? Да. Sir, I won't take any accusations from you. I accept. Блядь. А, ты уже? Братан, вставай, это было быстро. Go. Go. I understand. Башка, оружие, молодец. Ну, в общем-то, он сам ушел. I want to play dice. They fell your way. You'll play Berta. He's a man. What do you call him? Good scratch. Давай, Альфонсо. Ой, бля, они так светятся, аж больно.
killing, fighting, never losing, robbing fucking whores Блять, and в beating. наушниках так Take the women, атмосферненько. burn the village, drink, annihilate and Шумтит, pillage. лес. Burning, Столько wrecking, звуков. making strife, Наушники hustle снимаешь, your ears, думаешь, a robber's ох, ну life. как тихо. Fucking weather. Только компьютер жужжит. Fucking tent. Fucking camp. Had enough of this shit. Да, он, конечно, невезучий. Стоило мне выкрасть кости. Camp life sure ain't easy. Look. Ну, звезд с неба я не хватаю, но мне падает неплохо. Ой, ты точно дурачок. Одну кость кидать. Вот это неплохо. Смотри-ка, без обвинений. I want to play dice. They fell your way last time, and no mistake. You'll play against Maladotha. He's a bit... Ай, Младо-то, чё он там покажет, интересно, если я сейчас против него его же кости выставлю? Can't drink no more today. Блин, 1000 выбил. Еще раз попробовать. I'm gonna get soaked. What else is there to do here? О, повезло. Но не очень. Бедняжечка, чё, костей нету, да? What a shitty day. I О, need... блин, наверное, они не проработали то, что он видит свои кости и гневается от этого. С другой стороны, может, он до сих пор думает, что он со своими удачливыми. И если я его выиграю, будет драка. Хотя он так неплохо. Ну как неплохо. 300 всего выиграл. Но он еще и глупенький, блядь. Да хватит этих попыток. Молодец, 250. Блять, вот это везение. Блять, вот это не везение. Один, два, три. Я не видел, была ли там четвертая. Бам, 1200. Оу, смотри-ка, без обвинений, без обидников.
Don't even say that. Seriously, I'd sooner go barefoot than have to fight in these turd skins. Журнал. Победить последнего игрока. А что там за переговоры? Где он, слово? Lord, what have I done to deserve this? What's going on here anyway? Haven't you ever been in the camp of a merry band? Never quite this merry, to tell the truth. They've got their loot, and now they want some fun. Booze, dice, and women. I'm the only girl here. Well, they seem very fond of their dice, all right. Aye, they always play the same way. Every player bets his most valuable piece of loot, and the winner takes all. Although it's a long time. I better watch my step. You do that, handsome. It'd be. Приятная личико, она меня даже не видела. The blessing of our Lord Jesus Christ upon you, Baron Belevets. The pleasure is mine, sir. We haven't had any interesting visitors here for a long time, and I'm keen to hear what news you bring. And then there's the matter of our trade. Indeed, we certainly have much to discuss, sir. Good. And how was your journey? Long and somewhat fatiguing. Ah, would you rather put... Мне следует сперва завершить турнир по игре в кости. If you wouldn't mind, I would rather postpone our talks until later. Of course, I quite understand. Go and get some... Все-таки мне надо завершить, да? I just want to eat and sleep. I want to play dice. They fell your way last. Then there's Pekuna. He's a local fellow who brings stuff for. Пахуна, да? Это он. Он ожерелье принес. А чё тогда, блин, читаю, никто не знает, кто убийца. Если тут говорится, что он принес ожерелье. Ёба. Двойка все испортила, правда, ну да ладно. Неплохо. Что-то как-то штормит из-за того, что я пьяный, да? Ну, конечно, каждую игру выпивать по шнапсу. Захмелел малек. Но мне все еще везет. Блять, смотри, он неплохо выкидывает. Правда, я не понимаю, почему он оставил последний... А, там, наверное, комбинация была маленькая такая. Да, такое себе. Охереть. Ладно. Ой, да ладно, просто выкинь кости, тебе не победить. Шулерских нет, я все отобрал. Просто возьми так, нахуй швырни их и все. Зачем страдать?
Ну, повезло тебе, а дальше что? Ну, блядь, смотри-ка. Не знаю, правда, как это тебе поможет. Особо-то никак, потому что я уже выиграл. Another question. What do you want? I'll leave you to. Sick head. Can't drink no more today. How did I do? Have I won? Well now, Sir Alphonse, you took them all by storm. Here's the key to the prize. Thank you kindly. А где сундук? Yeah, I'm gonna get soaked. What else is there to do here? The chief doesn't want to see. You've no business here. Clear off. Can I do anything to help? Я с ним поговорить не могу, I кстати. was told not to let. Я что-то не понял. Блять, паук. Сука, убить бы его чем-то, да лень бежать. Бумажки брать. Ну не руками же. Блять, этот пидорас шастает тут. До свидания. Я так и не понял. А это до сих пор тут сидит? Поехали. Блять, кто по моим ногам лазит? Ёбаные пауки. Лучше бы убивал. Либо это шашлыком так вкусно пахнет, либо моя видюха чуть-чуть подкоптилась. Даже не знаю. А нахуя-ка тебе ожерелье? I have good news for you, Sir Anselm. I know who killed your friend. Who was it? Это сделала девка. It was Mladotta. How did you find out? From the dice. All right. I'll take care of it from here. I'm sorry I don't have more on me. But if you're ever in Prague, come and look me up. It's been a pleasure, Sir Anselm. Ну ладно.
И еще и гроши получил. И еще гроши получил. Целая 1000. Ой, пойдем-ка обратно. Ну, по костям-то вроде этот. Хотя принес их другой чувак. Ну-ка, все-таки Google в помощь. Воины? Да. Блять, этот печальный паучок, сука, по стене туда-сюда шастает. Может закончить его страдания? Хер знает. Бля. Сука, бля, куда пополз на окно? Блять, все ближе к моей кровати. Страстно. Стопэ. Да, это вид. What do you need? Are you happy with you? I just do what I'm told. But you're getting paid enough. I make a few groschen, but mother takes it all. Because... See you later. Да, нелегко ему приходится. Момент. Так, а сколько я шнапсов выпил-то? Около 15, наверное. Неплохо, 15 шнапсов. Алкоголизм, правда, перестал качаться. Greetings. What do you need? I've got that necklace. Excellent news! I'm not going to ask you how you did it. Here's a reward for you. Now you can carry on with your next task. I want you to sneak the jewellery into Carolina's trunk along with this letter. Can't I just hand them to her? You cannot. Under no circumstances must she find out who sent them. Otherwise the whole secret admirer ploy is fucked. Oh, and by the way, Henry, watch out for the butcher. He keeps a very close eye on his daughter, and if he catches you sniffing around, well, may all the saints preserve you. Once you've delivered the things, wait a day, and then come back and see me. Good luck then. Запечатанное любовное письмо. Интересно, если я его прочитаю, оно будет вскрытое?
Не могу. Смутить пана. Медовый. Так, вторая. После общения с Иисусом шарлатаном надо будет выкопать могилу. Did I tell you about my wife's listening? No, I didn't know she did that. She only started not long ago. Always in the evening. Общаемся снова с шарлатаном, но не даем ему останки. I'm not surprised. Betty was always good with her hands. You're right there. Anyway, I showed a couple of pieces she made last time to old Tom. Henry, I'm glad you The one I came. buy goods from. I knew right away. Well, take it. And how much do I want for that? Well, now. I was surprised myself. Так, я что-то не понял насчет не очень христианских этих похорон. Типа, это уже какое задание? Нет покоя грешникам. Сейчас медовые речи. Нет покоя грешникам. Блять. Ну, наверное, мне просто пока стоит продолжать. О, живучесть повысил. Бля, понятно. Я не знаю, что брать. Берсерк, последний рывок. Падальщик. И густая кровь. Наверное. Меня спалили. Well, I never... Ah, a thief! He's stealing here! Help! Arrest that thief! You! Stop right where you are! You were seen in the act. You should have thought twice about what you had... Ай. Блять. Не зли меня. Да хер с ним. All right. Give me all the things you stole. Нет! Кости. Фак, он у меня кости забрал. Блять. Неудачно получилось.
Ну-ка, смотаюсь-ка я домой, выложу кости там. Пусть пока примут нормальный вид. В смысле, перестанут быть ворованными. Блять, паукан заебал меня. Ах. Да, точно. Набор броника, интересно, ворованным? Нет. Все нормально. Броник, кузнец, портной. Портного надо будет докупить как-нибудь. Эй! Шляпа дворянина. Надо ее выложить. Блять, я помыться хотел. Ку-ку, ёпта. Ну я понял. Это либо надо делать ночью, либо очень аккуратно. Блять. Главное, чтобы меня сейчас не остановили с этим. Из-за того, что я без факела.
Ой-ой-ой. Это достаточно утренно? Турнир врата... Турнир. А где пан? What the... Это он на кобылке ковыляет сейчас? Друже, ты, блядь, куда попиздил? Я не понял. Из города Нини. Ты мне тут нужен. Будь благоразумным. Henry, I'm glad you came. Блять, он меня, сука, лошадью бьет. Куда ты идешь? Купальни. А как же иначе? Он там в любви признается и может еще и в купальни заглянуть. Это я босоногий голый. Мне на все пофиг. Ах. Бля, мне показалось, он босиком. Иисус, он сквозь лошадь прошел. I delivered the things as you asked. I already know. My spies told me everything. She was wearing the necklace this morning as I asked in the letter. So you'll go to the rendezvous with her? Certainly not. I'm not going to pounce on her like a bull in rutting season. Her feelings must be allowed to mature gradually. Meanwhile, you'll get a potion for me. I thought you didn't believe in witches' brews. This is no witch's brew. It's an absolutely tried and tested elixir called Musk of Infinite Allure. There's a fellow in Sassau who sells it and he guarantees its success. Musk of Infinite Allure? I'm sure I can rely on you. Here's some coin for you. Goodbye. Да не обязательно было. Я так и не понял, что за другие ачивки. Ладно. Я думал, искупаться, ну ладно. Пойдем в Сазан. Ванна для слабаков. Ай. Комары. Сука, как много живности, а? Сытость мне надо похавать. Вот почему нельзя сесть в корчме и просто поесть? Это вот чучело продает.
good day to you. Onions that'll even make your man cry like a little lass. Come and buy some. I've heard you know of some irresistibility potion or whatever it is. Ah, naturally. Musk of infinite allure. An age-old recipe. Moses? Cabbage. Well, how do you think he managed to get his people to follow him through the desert for 40 years? Yeah, so it would seem. Who do you take me for? The wisdom of the ancients isn't something that's bought and sold. But since you ask, how... Cucumbers. Lovely cucumbers. Asparagus improved. What? That much? As King Solomon said, honest... If you like, I can mix the elixir for... This is a matter that demands experience and knowledge. But to your apprentice, you can, right? See, you read my mind. Так, я не понял. Все еще не About понимаю. that recipe. Mushrooms and asparagus. Yes. Come right up. No need to be shy. Lean, fatty, marbled, meats of all kinds. Good luck then. Я не понял. Мне его купить все-таки надо? За 2К? Vegetables, fruit, About that. Yes. cucumbers, onions. Never mind. As you... About that. Yes. Yes, I need it. I understand. I won't be drinking it. Good wives, come have a look. Don't be shy. Good luck then. You'll never see such fine meat. Is that so? Lord above, I haven't heard about that. Would you credit it? Garlic soup for the winter, onion soup for Ladies and asparagus gentlemen. for taste, Не понял. beans for what ails you. Our Lord's tasty. Good on bread and for frying. Will you Come teach and me get how? it, fine Certainly. people, and pork I'd lo- wrapping too. All right. A joy to taste. Cucumber, cucumber. Карта сокровищ, молчание золота. О! У него ж книжки продаются. Вино из шиповника. Вот это вот надо. Прах. Ебать. Корень мандрагоры. Достань аромат неотразимости для военнопатчика. Ой, а из чего он делается-то? Аромат неотразимости мой. Я не знаю ингредиентов. Ебать. I could do with a bite to eat. Медовые речи.
Мне кажется, я медовой речи. Я, блядь, где-то часть заданий пропустил. Вторая часть. Так. Ага, это перед ним как раз. Какие-то задания тут. Трудные. Ладно, а если христианские похороны? А чё за углежок у Лёва? Я вот это не понимаю. It's a feast for your eyes and your stomachs. It's hard to resist. You'll not find better meat anywhere. I'm glad to see you. Vegetables, fruit. I've heard you know of some Oh, naturally. Musk of infinite... Moses? Or how do you think he managed to get... Yeah, so it would seem. Who do you take me for? But since you... What? That much? As King Solomon said, honesty is... If you like, I can mix the elixir... This is a matter that demands experience and knowledge. But to your apprentice, you can, right? See, you read... I changed my mind. Wonderful! Oh, glorious day! Our Lord's So, tasty. how do you plan? Good With a on test brazen for frying. of your Come and practical get it, skills. fine people. Oh. And pork crackling too. A joy. I to have my taste. eye on 3 rare objects. Go on. First, I need a tooth of Saint Procopius. Then I'll need a branch from a topping out hung on a church. And finally, a talisman. Bloody hell, that's a lot. Good wives, come have a look. Don't be shy. You'll never This see player is so talented. fine meat. I actually have a specific one in mind. Here at the inn, there's a dice player who always has a... Mm-hmm. A cat's paw? I thought... I thought so too. But this man is winning one game. Oh. Salami. How am I supposed to get... Lard I of all haven't a kinds clue. and scratches that make Won't- your mouth water more than the finest cake. Very well.
This topping out? You're not. No, I'm a... I see. Well, a topping out is a decorated spruce or a That topping off is hung pretty. Naturally. It hangs on the... And how am I supposed to get... Damned if I know. But they had to get it... Well, then all we need to do is break off a branch somewhere, but... You don't understand, young man. The topping out was sanctified by a... Fair enough. Garlic, onions, Very well. mushrooms, and asparagus. Come right up. You About need that to be tooth. shy. It's gonna be... I know. Yes, it would be very difficult. I'm listening. A layman named Procopius lives by the monastery. And it just so happens, thanks to my... How did you find... as it happens... Onions that'll even make your And how am I mouth supposed... cry like a I haven't the little faintest lad. Come idea. and buy some. You'll have to think of something. Salami, But maybe... sausages, meat of all shapes, sizes, Wouldn't that be... and flavours. It is, and it isn't. If I... Does it really matter who's to... Of course it does. Lovely The name cucumber, Procopius in this whole... Fine. I'll get it from... Wonderful. I'll get looking for those things. Excellent. You do... Take care. Любовные приключения Яна Пачка, что ли? Как? Амурные, амурные. Просто я не понимаю. Все равно не понимаю. Не все я понимаю, короче. Вторую часть где выполнять? Good men, good wives, come have a look. Don't be shy. You'll never see such А, fine. это, наверное, неупокоенный излюдечка. Have a look at these cucumbers. They'll stay firm all winter. Buy them before someone else does. Lean, fatty, marbles, meats of all kinds. Garlic, onions, mushrooms, and asparagus. Come right up. No need to be shy.
Vegetables, fruit, apples, cucumbers, onions. Come get them. Garlic, onions, mushrooms and asparagus. Come right up. No need to be shy. Lean, fatty, marbled, meats of all kinds. Vegetables, fresh vegetables. Look, smell. Aren't they lovely? Meat, cured and fresh, from the woods or from the Carrots bay. and It all apples tastes picked today delicious. to put a smile on your face. Не понимаю, углежок Лёва, лево. Кажется, я понял. God save you. I've heard you. Oh, Nat, come right up. It's a feast for your eyes and your stomachs. It's hard to resist. What? That much? As King Solomon said, if you like, I can mix the elixir. This is a matter that demands experience. But to your apprentice, you can. See, you read my... Salami, sausages, About that rest. all Yes, kinds of scratchings that make your Я не mouth понимаю. more than the finest cake. У меня ничего не изменилось. Вроде как должно активироваться дополнительное задание. Как все трудно. Придется так, после получения нет покоя грешникам у шарлатана позов. Нет покоя грешникам. Мне не дали это задание, кстати. Как его получить? Вот другая, блядь, проблема. Мне не дают задания. Шняга, я столько времени потратил на поиск.
Как получить задание? Как? Никак. Уже поможет ему повернуть очередную. У кого брать квест? После того, как... Ай, блять, мне сначала все-таки придется, наверное, выполнить его квест. После этого он переедет. Сука, как все плотно. God be with If your pockets burnt out, carrots and apples picked today to put a smile on your face. Our officers will be here. Come and get them. Of course. This Carrot top. soup for the winter, onion soup for the spring, asparagus for taste, and prunes for what ails you. Try them. Meat, cured and fresh, from the woods or from the pen. Oh, It all excellent. tastes delicious. Will you teach? I'd like. Goodbye. Have a look at these cucumbers. Так, занятие алхимией 17-й, нихера себе. Вскрытие замков 13, так, кармана кражи 11, ясно. Ох, блядь. Mandrake root taken straight from the gallows at midnight. Кошачий талисман на С, значит. Ну, это уже облегчает кое-что. Так, стоп, загрузить. 497. Надо запомнить. Who's there? I'm honored that a knight such as you takes an... You must be that lucky. Lady Luck has been good to me lately. True enough. People say that you get help. Is that not? No, it is. It just. Why? I'd like to try that luck of yours. Ah, a challenge. Good. All right. When can I find? All the time, my old woman would say. She's not far wrong either. Our innkeeper opens before luncheon and closes when he tires of the company. Very well. I can't wait. See you later. Ой, блин, моих... наверное, сейчас надо будет в этот сгонять или не надо? Кости свои забрать. Ворованные. Или я со своими смогу справиться? Ух ты ж, блядь.
Бля, где корчма? И нигде халявной хавки нету. Блять, дольше жду, пока загрузка пройдет, чем... About that talisman. What? I'd like... As you wish. Sure. Good luck then. Люцифер. Даже не знаю. Надеюсь, так пойдет. Fame precedes you, but you won't get the better of me. Он же сейчас броска не, блять, у него еще и 3 шурельские кости. Я тебя понял, братан. Ёмана. Да, у него 3 шурельские кости. Мне бы они пригодились. Finished. We'll see. Бля, ну-ка. It seems like... No. Я, интересно, сейчас смогу его украсть? Ой, их. Я не знаю, что это, конечно, за кости, но 3 штуки, блядь, интересненько. Я решил пойти по легкому пути. Очень легкий, если уж позволить.
Так, а следующее что у нас? А, зуб. Братан, твоя радость. Я же этот, кузнец. В лучшем виде. Братан, ты где? God's blessings. What? 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 Your tooth. But it hurts. How do you know about? Я лекарь. As a practitioner of the healing arts, I recognize the signs of a sick tooth. You have a bloated face, you're sweating. You're a physician. Isn't that what I said? And if I can give you some advice, you should have it removed. There's a blacksmith down in the... No. There's no way I understand. But look here, I know about healing. You do that? Of course. Jesus Christ. I'm a grown man and I need an escort. You don't have to be embarrassed. Every man in the world's afraid. I know, but even... Let's go then, and get this open. А почему он сам не может удалить? По идее, он же сам этот, кузнец. Ну, оборудования, конечно, нету нужного, но тем не менее. Бля, это будет очень долго. Боюсь, просто не доживу до того момента, пока он дойдет. Он меня, походу, ждет, да? Don't worry. It will hurt a little, but then you'll feel relieved. You'll see. If you say so. Давай, сука. Бля, я капусту не могу взять, поел бы я. Что это за цветы, не пойму. Я белладонну думал увижу. Бля, какой ты медленный, на лошадь тебя посадить. Да, он меня ждет. Are you mad? It won't go away, it'll just get worse. The sooner we get it out, the better. Yes, you're right.
О, этот парень меня убивает. We're almost there. Just be a man about it. You're right. Let's go. Красноречие повысил. Hold him tight. Let's do it. Ah, look. It's out. Hey, want to keep it as a memento? I love it. Oh, all right. Лол. Где Прокопий? Бля, уже шагает обратно. Let's go to the blacksmith. Fine, let's go. Странно. Зуб я уже добыл. Ну да ладно. Или вообще его без зубов оставить. Ну да, забор теперь не может перепрыгнуть. Изи. Не понял. Вот он. God be with you. How are you getting on? Oh, better. A little, at least. Someone gets kicked by a horse, someone eats something bad, another can't... Everyone's got a problem, and it feels like I'm the only one in the whole world. And Matthias. Brother Nicodemus helped me to move him here after what happened in Merhoyed. But he's still... I'm sorry to hear it. To be honest... I know. I'm constantly on my feet, and when I get a chance to rest for a while, I don't sleep well. I get up in the morning, feeling like I brought you something. That's sweet of you. I've got a bit of spare coin, and I was thinking... We certainly could. I'd like to give you 300... Thanks, Henry. You know, I could get you some potion to help calm you down. Thanks. But there's no point in it. Brother... Oh, I see. What's wrong with Matthias? As I said, his wound isn't healing. Me and Brother Nicodemus are at a loss. I pray every night to Our Lady to heal him. Ah, poor Matthias. After all he's been... I brought you something. That's sweet of you. I've got quite a bit of meat. More than I can eat myself. 3 штуки. Thank you so much. This... Glad to be of help. Точно, еда. Где Матей этот, Матая?
Интересно, что скажет Google по поводу Матея? Бля, лучше бы не читал. Спойлеры, Матей. Спойлеры, сука. Страшное творится. Надо будет книжки на досуге почитать. Сейчас. Блять, а может не стоило о снах Яханки знать? Когда я последний раз сохранялся? Не надо было с ней говорить. Я тут подумал. Просто не знаю, это повлияет на женскую долю, не повлияет. Но рано еще. Мне всего-то надо лук сбить, веточку сбить. Изи. Второй раз. Вот сюда. Небушничек. Я, короче, даже не знаю, как песня поется. Но красиво, да, красиво.